weird in information technology paper. আমরা অনেকগুলো অবজেক্টিভ লাস্ট ক্লাসে প্রায় এখানে 50টা অবজেক্টিভ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। তো আজকে আমরা আরও নতুন 50টা দেখব এবং এটা হলে প্রায় 500 অবজেক্টিভ হবে। এখানে এমসিকিউ 500 এখানে আছে। So here 451, we are starting from 451. Previously we solve MCQ 450. So IDE stand for, here IDE stand for Integrated Development Environment. Integrated Development Environment, and is the part of software development environment. Which of the following statement is true? Here three statements regarding the Python. We know the Python is a, what is Python? It's a language, programming language. So Python is a high level and interpreted object oriented language. So here answer is all. That means answer is D. Python is a high level programming language. It is true. Python is an interpreted language. It is true. Python is an object oriented language. All three are true. So answer is D. Same way as Java. Java also object oriented programming language. Who developed Python? Python কে develop করেছে? So here Python developed by Guido van Rossum. The most common output device is we know here keyboard is the input device, mouse also input device, expert system is also input device, printer is most common output device. So we can say printer is a common output device and become the other here all are the input device. A software package that is used with a large set of organized data that present the computer as an expert on a particular topics is referred to where is the expert system. So why this is expert system? Because we know what is expert system. That is help to management or expert or top management for taking the decision. So a software package that is used for large set of organized data that presents the computer as an expert on a particular topics is referred to as expert system. Which of the following represent a types of application software that a large client is most likely to be used? Here enterprise resource planning, ERP. ERP represent a types of application software that a large client is most likely to be used. The system development life cycle is the traditional methodology for develop information system. In which phase of the SLDC would actively identifying the problems that need to be solved most likely occur? Here because when you start for develop the system development life cycle, then need the planning. So here answer is planning. So this is the stage of system development life cycle.
require analysis, system design, implementation, testing, etc. Which of the following system implementation model has the advantage of achieving a full operational test of the new system before it is implemented? So here answer is parallel implementation. Parallel means, and look here, if you see this picture, here is old system and parallel introduce the new system, and once upon a time the old system would be stop, the new system would continue. So parallel running a low risk but high cost, because both system are operating in the same times. So a low risk but high cost method of replacing an old system with a new one. So here parallel implementation system implementation models has the advantage of the achieving a full operational test of the new system before it is implemented. এটার মানে হচ্ছে যে আমরা একটা সিস্টেম এক্সিস্টিং আছে আর একটা নতুন সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস, ফর এক্সাম্পল আপনি একটা সফটওয়্যার ব্যবহার করছেন, এখন আপনি সফটওয়্যারটা রিপ্লেস করবেন, সেই ক্ষেত্রে পুরান ওল্ড যে সিস্টেমটা রয়েছে সেটা চলমান থাকা অবস্থায় নতুন সফটওয়্যারটাকে ইনস্টল করে আলাদা সফটওয়্যারে রান করা এবং একসাথে কাজ করা, এই সাথে কস্ট বেশি এই জন্য এইটার পিছনে কস্ট আছে, এইটাও আছে। তো এই ক্ষেত্রে একটা পর্যায়ে গিয়ে যখন সম্পূর্ণ ইমপ্লিমেন্ট হয়ে যাবে তখন আলটিমেট ওল্ড সিস্টেমটা অফ করে দেওয়া হবে এবং নতুন সিস্টেম তখন কন্টিনিউ হবে। সো দ্যাটস ওয়াই ইটস কল্ড দ্য প্যারালাল ইমপ্লিমেন্টেশন। Which of the following represent a type of application software that a large client is most likely to be used? It's also where we said is the enterprise resource planning. A general type of IT system that is designed to improve the productivity of daily office work is referred to and is office automation system. So here we are only studying the correct one. So a general type of IT system, that means office automation system, a general types of IT system that is designed to improve the productivity of daily office work is referred to as the office automation system. So here আমরা যদি অফিস অটোমেশন করে ফেলি তাহলে আমাদের এই আইটি সিস্টেমের মাধ্যমে আমাদের প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে, শেয়ারিং বাড়বে, পেপারলেস করা সম্ভব এবং অনেকভাবে উপকৃত হয়। ERP, this is the office automation interlink with each other, all system. Which of the following characteristics distinguish the computer processing from manual processing? So computer processing from manual processing distinguish culture. We are studying just correct one. So here correct one is A. What is saying here? The computer processing virtually elimination the occurrence of the computerization error normally associated with the manual processing. এখানে আসলে আমরা যখন দেখব যে কম্পিউটার প্রসেসিং এবং ম্যানুয়াল প্রসেসিং দুইটার ভিতরে যে বিশাল পার্থক্য হচ্ছে, ম্যানুয়াল প্রসেসিংয়ে ভুল হতে পারে কিন্তু কম্পিউটার প্রসেসিংয়ে ভুল হবে না, যেহেতু প্রোগ্রামিং করা এবং প্রসেস অনুযায়ী চলবে, যেহেতু এখানে ম্যানুয়ালি হবে না। তো ম্যানুয়ালের যে ভুলগুলি হয় সেটা কম্পিউটার প্রসেসিংয়ে ভুল হওয়ার সেই সুযোগটা নাই। Which of the following is likely to be considered an advantage of database? Databaseর advantage আসলে বলছে এখানে। So here easy to store large quantity of information. So which of the following is likely to be considered an advantage of database? Databaseর advantage হিসেবে এখানে বলা হচ্ছে যে easy to distribute information to every possible user. যারা যারা এই ডাটার ইউজ করবে তাদের কাছে ডিস্ট্রিবিউশন করতে সহজ হয়। ডাটাবেজে যদি ডাটা থাকে সে ডাটা যারা ইউজার আছে তারা যেমন ব্যবহার করতে পারে এবং যার প্রয়োজন তার কাছে ডিস্ট্রিবিউট করতে যায় ইজিলি। সো উই ক্যান সে দ্যাট easy to distribute information
to every possible user if we have a database. Here, which computer application is most frequently used to analyze number of financial information? We know আপনারা জানেন আমরা যারা কাজ করি আমাদের ম্যাক্সিমাম কাজগুলি আমরা স্প্রেডশিটে করি অ্যানালাইসিস থেকে দ্যাট মিনস এক্সেলে আমরা কাজ করি মাইক্রোসফটে আসলে এটা স্প্রেডশিট সো হিয়ার a spreadsheet, a computer application, is most frequently used to analyze numbers and financial information. Here answer is D, a spreadsheet. Which computer application is most frequently used of mainframe computer? আমরা যে অ্যাপ্লিকেশনটা মেইনফ্রেম কম্পিউটারে ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে আসলে ডাটাবেস মেইনফ্রেমে ডাটাবেস রাখা হয় সেটার উপর বেস করে কাজ করা হয় সো ডাটাবেস কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন ইজ মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ অন মেইনফ্রেম কম্পিউটার analysis of data in a database using tools which look for trends or anomalies without knowledge in advance of the meaning of the data is referred to as আমাদেরকে কি রেফার করে আসলে এটা হচ্ছে data mining so analyze of data in a database using tools which look the data mining tools which look the trends or anomalies without knowledge in advance meaning data is referred to as data mining so if we see here data mining this data is an overview of data mining and here a set of a step by step procedure used to accomplish a task is algorithm আমাদের যে আমরা কাজ করি যে কাজগুলি প্রোগ্রামিং যেভাবে থাকে সেটা অ্যালগরিদমকে বেস করে কাজ করা হয় তাহলে এ সেট অফ স্টেপ বাই স্টেপ প্রসিজার ইউজ টু অ্যাকমপ্লিশ এ টাস্ক ইজ অ্যান অ্যালগরিদম so algorithm is a set of instruction for solving a problem or accomplishing a task which of the following compiles a complete translation of a program in a high level computer language before the program is run for the first time so here saying that compiles we know is compiler so what is compiler so compiler high level language transferred to convert is to high level language convert through the compiler low level language which term below describe the technology that allow multiple operating system and which technologies to run simultaneously on a single computer একটা সিঙ্গেল কম্পিউটারে সিমুলটেনিয়াসলি কোন টেকনোলজির মাধ্যমে মাল্টিপল অপারেশন রান করা যায় আনসার ভার্চুয়ালাইজেশন so virtualization is a technology that allows multiple operating system to run simultaneously on a single computer what type of secondary storage here secondary storage device require no moving part for read or write operation the secondary storage device here is solid state drives SSD we call it SSD another term for cloud-based storage so cloud-based storage
is also said store as a service. So store as a service is another term of cloud-based storage. Store as a service, যেমন ক্লাউডে আমার ডাটা আমি রাখতে পারতেছি যে স্টোরের মতো, সেটা যেভাবে ভাড়া নেওয়া হচ্ছে অথবা এটাকে ফ্রি পাওয়া যাচ্ছে, তো সেটা হচ্ছে ক্লাউড বেস স্টোরেজ, স্টোরেজ অ্যাজ এ সার্ভিস। That second generation programming language that is generally specific to a computer architecture, that is, it is not portable, is the assembly language, is the second generation language. The online analytical processing term that present a combination of a system that helps aggregated access and analyze business data and assist in the business decision making process is called the business intelligence. So what is business intelligence? So here, how do business intelligence system provide competitive advantage? Here the business intelligence system is a software and is the tools, that means software. There are a lot of tools we can use, Crystal Report, SPSS, etc. And this system is a reporting system, determining system, knowledge management system, and expert system. All are the business intelligence system. So here the online analytical processing terms the representative of combination of system that help aggregated access and analyze business data and assist in the business decision making process is business intelligence. We call it BI. Which of the hierarchy of the data organization from smallest to largest unit for a rational database? Rational database, smallest to largest unit, hierarchical database. So here answer is firstly bit, then byte, then field, then record, then table, then database. So answer is A. Look here, if you see bit, that means 0 1, byte, 4 bit makes a byte, then character, and then field, then record, then file, then database. Firstly আমরা bit যেন আমরা জানি, যেমন বাইনারি 0 1, সেটা 4টা মিলে বাইট হয়, সেটা একটা ফিল্ডে থাকে, ফিল্ডের পরে সেটা আমরা রেকর্ড করি, সেই রেকর্ড একটা টেবিলে অবস্থান করে এবং এইগুলির লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সমন্বয় হচ্ছে ডাটাবেস। সো শুরু ছোটটা হচ্ছে বিট, লাস্ট বড়টা হচ্ছে ডাটাবেস। ইয়ার আনসার ইজ বিট, বাইট, ফিল্ড, রেকর্ড, টেবল, ডাটাবেস। সিকোয়েন্সগুলি, এই যে সবগুলি সিকোয়েন্স কিন্তু এটি সবগুলোর ভিতরে আছে, বাট সিকোয়েন্স হচ্ছে স্মলার টু লার্জার। তো এখানে স্মলেস্ট টু লার্জেস্ট, স্মলেস্ট হচ্ছে বিট, লার্জেস্ট ডাটাবেস। Several language interface exist in a database management system. Database management system বিভিন্ন রকমের ল্যাঙ্গুয়েজের আধিপত্য দেখা যায় বা অবস্থান আছে। This typically include the data definition language. এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলি কি? Data definition language, এটা একটা। Data control language, DCL একটা। Then data manipulation language, DML একটা। ডেটা কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ, ডিকিউএল একটা। এই ধরনের অনেক ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ডাটাবেজে রয়েছে। হোয়াট ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারফেস উড এ ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ইউজ টু এস্টাবলিশ দ্য স্ট্রাকচার অফ এ ডাটাবেজ টেবিল? একটা ডাটাবেজ টেবিলের স্ট্রাকচার করতে গিয়ে একজন ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কোন ল্যাঙ্গুয়েজটা ব্যবহার করে? Here answer DDL, data definition language. Answer A.
So here is the DDL, cause working is create, alert, rename, turn, comment, etc. It is the all are the language. User acceptance testing, আমরা জানি কোন একটা সফটওয়্যার আপনি যখন লঞ্চ করবেন সেটার ইউএটি করে, মানে ইউজার অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং is most important in an object oriented development process than in a traditional environment because of the implication of the inheritance of properties in requeries. আচ্ছা, আসলে এটাকে উত্তরাধিকার সূত্রেই যেই প্রপার্টি এখানে থাকে, যেমন ইউজার অ্যাকসেপ্টেন্স ব্যবহার বা ইয়া হবে ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে। এর আনসার ইজ বি। সো দেয়ার আর বিভিন্নভাবে করা যায়, সিঙ্গেল আছে, মাল্টিপ্লাস আছে, মাল্টি লেভেল, হাইব্রিডভাবে করা যায়। সেখানে ইউজার অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টে আমরা এখানে দেখি ইনহেরিয়েন্টস অফ প্রপার্টিস, এই আনসারটা হচ্ছে বি। What technology is needed in order to convert a paper document into a computer file? একটা পেপার ডকুমেন্টকে কম্পিউটারের ফাইল করার জন্য কোন টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়? আমরা তখন ইজিলি আপনি আপনার মোবাইলের মাধ্যমে আমাদের এই যে স্ক্যামের মাধ্যমে আমরা কিন্তু স্ক্যান করে সাথে সাথেই আমরা কনভার্ট করে ফেলতে পারি। তো এইটার ক্ষেত্রে আনসার হচ্ছে অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিকগনিশন, optical OCR, optical character recognition. So OCR technology is needed in order to convert a paper document into a computer file. So he is the OCR. A company management has expressed concern over the varied system architecture that the organization use. Potential security and control concerns would include all of the following except, মানে এখানে চারটা বিষয় রয়েছে যেটার ভিতরে সিকিউরিটি এবং কন্ট্রোল সবগুলি কনসার্ন আছে, কিন্তু একটার ভিতরে নাই, সেটা হচ্ছে এখানে সি, এবং এইটাই এটার আনসার। Having data destruction across many computers through the organization increase the risk that a single disaster would destroy large portion of the organizational data. যে একসাথে হয়তো ডাটাবেজ অনেকে ব্যবহার করতেছে, যে কোনো একটা সিঙ্গেল পিসির মাধ্যমে যে কোনো বাগ ঢুকে সমস্ত ডাটাবেসটাকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। এখানে তাহলে সিকিউরিটি মেজারটা বা কন্ট্রোলটাকে এখানে কনসিডারে আসে নাই, বাকি সবগুলো আছে। যদি দেখি আমরা, দেয়ার আর ডিফারেন্স ডেভেলপিং ইউনিফর্ম সিকিউরিটি স্ট্যান্ডার্ড ফর দ্য ভেরিয়াস প্ল্যাটফর্ম, এতে যেছে এটার ভিতরে কনসিডার করেছে, বিতে করেছে এবং ডিতেও করেছে, সিতে করে নাই। তো এখানে আমাদের কোশ্চেনটা হচ্ছে অল, ইনক্লুড অল, অ্যাকসেপ্ট, এটা সারা, এটা কোনটা? সি সারা, তাহলে আনসার ইজ সি। এখানে সিকিউরিটি মেজারের distributed data, secure data, information, then take it the knowledge. Client server architecture may potentially involve a variety of hardware, system software, and application software for many vendors. The best way to protect a client server system from unauthorized access is through, তাহলে হচ্ছে যে একটা আমরা কিভাবে প্রোটেক্ট করতে পারি ক্লায়েন্ট সার্ভার সিস্টেমকে, যেখানে আনঅথরাইজ অ্যাক্সেস যেন না হয়। এটা কিসের মাধ্যমে করা সম্ভব হচ্ছে এ কম্বিনেশন অফ অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড জেনারেল অ্যাক্সেস কন্ট্রোল টেকনিক। অ্যাক্সেস কন্ট্রোল টেকনিকের মাধ্যমে সেটা এখানে প্রোটেক্ট করা সম্ভব। So best way of protect a client server system from unauthorized access is through a combination of application and general access control technique. So this is the that means client server
unauthorized alternation of online record can be prevented by employing unauthorized alternation of online records can be prevented by employed here database access control. Database access control এর মাধ্যমে অনলাইন রেকর্ডের unauthorized alternation রোধ করা যায়. What type of computer system is characterized by data that are assembled from more than one location and record that are updated immediately? Answer: online real-time system. জিনিসটা এমন হচ্ছে যে আমি এমন জায়গায় কম্পিউটার কোনো কাজ হচ্ছে সাথে সাথে সেটা আমরা রিয়েল টাইমে আপডেট হচ্ছে, যেটা আমরা যারা ইমিডিয়েটলি সেটা রেকর্ডের সাথে সাথে ওই লোকেশনে আপডেট হয়ে যাবে. যেমন আমরা এখন যে ক্লাস নিচ্ছি এটা যদি আপনার ওখানে অপশন দেওয়া থাকে এটা হয়তো ক্লাউডে হয়ে যাচ্ছে, অটোমেটিকলি এটা রেকর্ড হয়ে ওখানে জমা স্টোর হয়ে যাচ্ছে, আবার নির্দিষ্ট পিসিতে হতে পারে. Online real-time computer system is characterized by data that are assembled from more than one location and record the updated immediately. Online real-time system. Answer is D. Which of the following characteristics distinguish electronic data interchange (EDI) from others from of electronic commerce? ইলেকট্রনিক কমার্স থেকে ইলেকট্রনিক ডাটা ইন্টারচেঞ্জের যে ক্যারেক্টারিস্টিক যে পার্থক্য সেটা কোথায়? সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক ডাটা ইন্টারচেঞ্জ EDI transacts are formatted using the standards that are uniform worldwide. এটার মাধ্যমে যেই ট্রানজ্যাকশন বা যে ডাটা হচ্ছে সেগুলি সবগুলো হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইউনিফর্ম, একই রকম. সো আনসার ইজ দ্য হোয়াট ইজ ইলেকট্রনিক ডাটা ইন্টারচেঞ্জ? ইলেকট্রনিক ডাটা ইন্টারচেঞ্জ স্ট্যান্ডস ইজ রিকোয়ার কোম্পানিজ টু এগ্রি এ স্ট্যান্ডার্ডস compatible hardware and software agreed upon electronic form etc. So is the uniform for all worldwide. Where disk file are used, the grandfather father son updating backup concept is relatively difficult to implement because the process of updating old record is destructive. বাট এখানে এক সাইডে যদি আমি ডাটা আপডেট করতে থাকি বাকিরাও যে করবে সেমন নাই, এখানে প্রসেসটা নষ্ট হয়. যেমন এখানে বলছে জেনারেশন টু জেনারেশন, অথবা এমন হতে পারে যে বিভিন্ন লেয়ারে যে প্রসেস বা ডাটা আপডেট হওয়াটা সেটা প্রসেস অফ আপডেটিং ওল্ড রেকর্ড ইজ ডিস্ট্রাকটিভ. এখানে আমরা হয়তো বিভিন্ন প্রসেসে ডাটা আপডেট করি. A computer that is designed to provide software and other application to other computers is refers to as, এখানে একটা কম্পিউটার যখন অন্য কম্পিউটারকে কোনো অ্যাপ্লিকেশন রেখে মানে সফটওয়্যার রেখে হেল্প করতেছে সেটাকে আসলে কি বলে? বলে সার্ভার. আমরা যে কোনো একটা ছোট পিসিকেও কম্পিউটারকে কিন্তু সার্ভার হিসেবে ডিক্লেয়ার করতে পারি. ওখান থেকে ওখানে ডাটা থাকবে, সেটা অন্য পিসিতে ইউজ করবে. আপনার ফার্মে যেমন হয়তো থাকতে পারে যে একটা পিসি আছে এক জায়গায়, সেটাকে সার্ভার হিসেবে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে, সেখানে সব ডাটা থাকছে, ওখান থেকে আবার অন্য সবাই ব্যবহার করতেছে. সো সার্ভার is a computer that is designed to provide software and other application to other computers. Which is least likely to be considered a component of a computer network? Computer network এর একটা কম্পোনেন্ট, এটা হচ্ছে আসলে
অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ছাড়া কম্পিউটার নেটওয়ার্ক হবে না। তাহলে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম মানে আসলে সফটওয়্যার। সো আমরা জানি যে কম্পিউটারে হার্ডওয়্যার আছে এবং সিস্টেম সফটওয়্যার এবং অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। সিস্টেম সফটওয়্যারের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ইমপ্লিমেন্ট করে কম্পিউটার কাজ করে। কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, সেখানে সিস্টেম সফটওয়্যার মানে অপারেটিং সিস্টেম, যেমন আমরা উইন্ডোজ ব্যবহার করছি, হ্যাঁ, লিনাক্স আছে, এবং আর অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে অন্য সফটওয়্যার যেগুলো আমরা এখন ব্যবহার করতেছি, যেমন এই মুহূর্তে চলতেছে ওয়ার্ড, হ্যাঁ, আমরা MS ওয়ার্ড ব্যবহার করছি, এটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন। RISC stand for RISC, Reduce Instruction Set Computer. Reduce Instruction Set Computer means RISC। সেটা কি আসলে? এখানে আমরা যদি দেখি RISC আর 6, এটার ডিফারেন্সটা কি? এখানে হচ্ছে গ্রেটার কমপ্লেক্সিটি এটার মাধ্যমে কাজ করে। এখানে কম্পাইলার আছে, প্রসেসর আছে, কোড জেনারেট করে, এখানেও কোড জেনারেট করে, কিন্তু এটা হচ্ছে কমপ্লেক্সিটিটা এখানে বেশি হয়, যে রিডিউস ইনস্ট্রাকশন সেট কম্পিউটার। Then if you see 486, the relationship between a function and its binary variable can be represented truth table. So what is truth table? Here is the truth table. So the relationship between a function and its binary variables can be represented in truth table. তো ট্রুথ টেবিলের মাধ্যমেই কিন্তু এটা কি করা রিপ্রেজেন্ট বা দেখানো যায়। যেমন এখানে আমরা দেখি যে বাইনারির সাথে বাইনারি যে ভেরিয়েবলগুলি রয়েছে আর ফাংশন, এই দুইটার ভিতরে কম্বিনেশন বা কাজ এরিয়া কীভাবে দেখানো হয়, দেখানো যেমন এই যে ট্রুথ টেবিলে যেমন ABQ, হ্যাঁ, 0 0 যদি হয় আনসার 0 হবে, 0 1 হলে 1 হবে, 1 0 হলে 1 হবে, 1 1 হলে 0 হবে। সেটা হচ্ছে বুলিয়ান এক্সপ্রেশন। The NOR gate is complement of dash। সেখানে NOR গেটটা কিসের কমপ্লিমেন্ট? OR গেটের কমপ্লিমেন্ট। So what is OR gate and what is NOR gate? So this is the OR gate. OR gate AB equal to A plus B. NOR gate AB equal to A plus B bar. It's the mathematical terms. The ALS represent. Previously we have seen the arithmetic logic unit, ALU. Now ALS. So ALS means arithmetic logic shift unit. Answer is 1, A. Arithmetic logic shift unit. So here is the arithmetic logic shift unit. The base or radix of decimal number is, আমরা জানি যে ডেসিমেল নাম্বারের বেস কত? বেস হচ্ছে 10, আনসার সি। So if you see the number system, we know there are binary, decimal, octal, hexadecimal. So if you see the decimal, counting using, that means 10 base system, 0 to 9. If you see the binary, it's the computer's language. For computer, since is the 0 and 1, base 2. Octal, base 8, 0 to 7. Hexadecimal, base 16, 0 to 9 and A to F. Which statement is valid? Here 4 statement. 1 kilobyte equal to 1024 kilobyte is valid. 1 megabyte 1000 kilobyte is not. Here answer is 1 kilobyte equal to 1024. আমরা হয়তো মনে করি 1000, আসলে এখানে 24 বেশি আছে, 24. So here is the basic. 1 bit is called the byte.
1 byte 1 kilobyte is called the KB. 1 kilobyte equal to 1024 bytes. So 1 byte equal to 8 bit, and 1024 bytes equal to 1 kilobyte. So here answer is 1 kilobyte. The arithmetic logic unit ALU and control unit of most of the microcomputer are combined and manufactured on a single silicon chip. So the ALU and the control unit of most of the microcomputer are combined and manufactured on a single silicon chip. What is called, এটাকে কি বলে? এটাকে বলে microprocessor. So here is the microprocessor, ALU, control unit, registering everything within that microprocessor. A set of rules for exchanging data between two computers is a protocol. So protocol is a set of rules for exchanging data between two computers. দুইটা কম্পিউটারের ভিতরে ডাটা এক্সচেঞ্জ কেমন হবে তা যে রুলস সেট করা সেটাকে প্রোটোকল বলে। আমরা প্রোটোকল সম্পর্কে জানি, যেমন গভর্নমেন্ট লেভেলে রয়েছে প্রোটোকল অফিসার আছে, কিভাবে প্রোটোকল দেওয়া হয় সে আলাদা ট্রেনিং আছে। এই প্রোটোকলটা হচ্ছে এ সেট অফ রুলস যার মাধ্যমে একটা কম্পিউটার আর একটা কম্পিউটারের মাধ্যমে ডাটা বিনিময় করবে। A web page is most frequently created using, এই যে আমরা ওয়েব পেজ দেখি দ্বারা, সেটা আসলে কোন ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে করা হয়? সেটা করা হয় আসলে HTML or XML এর মাধ্যমে। আনসার সি। So a web page is most frequently created using HTML or XML. Which is the following is a risk that is higher when an electronic fund transfer system is used? যখন ইলেকট্রনিক ফান্ড সিস্টেম ইউজ করে তখন কোন রিস্কটা সবচেয়ে বেশি হতে পারে? এখানে আনসার হচ্ছে আনঅথরাইজ ক্রস অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটি। যখন ওই সময় আনঅথরাইজ কোনো অ্যাক্টিভিটিস ঘটে যায় ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে, যাকে সিস্টেম যারকে পাসওয়ার্ড ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে সেই কেবল ব্যবহার করতে পারবে ওই সময় অথবা সব সময়। কিন্তু যদি আনঅথরাইজ কেউ যে পাসওয়ার্ড লিক হয়ে যায় বা আরেকজনে ঢুকে যায় তখন এখান থেকে সে ম্যাসাকার করে ফেলতে পারে, একজনের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা আরেকজনের পাঠিয়ে দিতে পারে, এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। Customers pay a fixed amount, usually monthly or quarterly or annually, to get some types of service is known as e-commerce business model. What type of business model? E-commerce business model. Here, subscription business model. আমরা জানি যে সাবস্ক্রিপশন দেওয়া এটা মান্থলি আজ থাকতে পারে, কোয়ার্টারলি হতে পারে, অ্যানুয়ালি হতে পারে। এই ধরনের যখন বিজনেসটা হয় ই কমার্স মডেলে সেটা হচ্ছে সাবস্ক্রিপশন। সো কাস্টমার পে এ ফিক্সড অ্যামাউন্ট, usually monthly, quarterly or annually, to get some types of service is known as subscription e-commerce business model. A dash describe the flow of information at your e-commerce site and the infrastructure that will use in the system. So এখানে আনসার হচ্ছে লজিক্যাল ডিজাইন। A logical design describes the flow of information at your e-commerce site and the infrastructure that will be used in the system. So here logical design. A company's management is concerned about computer data eavesdropping.
and wants to maintain the confidentiality of his information as it is transmitted. Here, the company should utilize data encrypted. যখন কোনো কোম্পানি চায় যে তার যে যোগাযোগের বা অথবা যেসব ডাটা বা ইনফরমেশন নিয়ে কাজ করে সেটার কনফিডেন্সিয়ালিটি কঠিনভাবে মেনটেন করবে বা করতে হবে, তখন সে অবশ্যই ডাটা ইনক্রিপশন ব্যবহার করবে। ডাটা ইনক্রিপশন কি আমরা যদি এখানে দেখি, ইভেন আপনি যে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করেন, আপনার ইয়েটা বের করলে দেখবেন যে 1-to-1 এনক্রিপ্টেড, যে একজনেরটা আর একজন জানতে পারবে না। আপনি যাকে দিচ্ছেন সেই তার কাছেই যাচ্ছে, যা গ্রুপে দিচ্ছেন ওই গ্রুপে যে মেম্বার আছে তারাই জানতে পারবে, এর বাইরে কেউ যাবে না। একটা প্লেন টাস্ককে এনক্রিপ্ট করা হচ্ছে পাবলিক কিয়ের মাধ্যমে। এটার মানে হচ্ছে একটা পাসওয়ার্ড দেওয়া হচ্ছে, সে পাসওয়ার্ডটার এমন একটা পাসওয়ার্ড যেই জিনিসটা মেশিন ওইটাকে রিড করতে পারে, মানুষ পারবে না। তো সেই পাসওয়ার্ডটা আবার ডিক্রিপ্ট করে সিকিউরিটি কি মাধ্যমে প্লেন টেক্সট আবার পরিণত হয়। তো এইখানে এনক্রিপশনটা হচ্ছে ডাটা এনক্রিপশন করে যদি প্রেরণ করা হয় তাহলে এখানে সিকিউরিটি মেজার ওখানে কি আছে কেউ আর জানবে না, সিকিউরিটি মেজারটা পরিপালন হয়, যেখান থেকে অন্যর কাছে এটা যেতে পারবে না বা অন্যরা বুঝবে না, কারণ সে তার কাছে এই সিকিউরিটি কিয়ের বা পাসওয়ার্ডটা তার কাছে নাই। তাহলে কোনো কোম্পানি যদি তার ডাটা সুরক্ষা করতে চায় কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে, ইনফরমেশনের ক্ষেত্রে, তাকে অবশ্যই ডাটা এনক্রিপশনের পদ্ধতি ব্যবহার করে কাজ করতে হবে। What is the job of the motherboard? We know in computer we have the motherboard. So what's motherboard do? Motherboard এর আসলে কাজ কি? Motherboards এর কাজ হচ্ছে hold all the circuit and component together correct. এখানে সব কম্পোনেন্ট অন্য অন্য জিনিসগুলি একসাথে এখানে চলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মাদারবোর্ডের সাথে সব সংযুক্ত থাকে এবং সব ধরনের সার্কিট এবং অন্য অন্য কম্পোনেন্টগুলো এটার সাথে ইন্টারলিঙ্ক করে কাজ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। Summary transaction data, high volume data and simple model are information input characteristics of management information system. So management information system এ সব ধরনের ডাটা নিয়ে যে রেজাল্ট বের হয় তার থেকেই ম্যানেজমেন্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তো এমআইএস হচ্ছে এর অনেক ভূমিকা রয়েছে। এমআইএস এর ভিতরে সমস্ত ডাটা থাকবে এবং যত ধরনের প্ল্যানিং প্রসেস সব কিছু এগুলিকে বেস করে ডিসিশন আসে। So the 500 MCQ. Artificial intelligence is about making a machine intelligent. Artificial intelligence is about making a machine intelligent. Your answer is B. So this way we have completed 500 numbers of MCQ from beginning, and it will help you for preparation of your next exam. I will upload another 50 numbers of MCQ from 501 to 520. Till then, take care. Allah Hafiz.